Good morning, friends. We have already started our chapter, that is combustion and flame. And in the previous task, we have learned that when magnesium strip, that is Mg, magnesium strip, when reacts with oxygen, it gives magnesium oxide. It gives magnesium oxide. That we have already done with the help of practicals, right? And when this magnesium oxide, that is 2MgO, when it reacts with water, that is H2O, it will give magnesium hydroxide. It will give magnesium hydroxide, right? This thing we have already learned in the previous chapter. Means what? When a matter or any object reacts with oxygen, right, so it will produce heat and light, both things that we have already learned, right? So here the exact definition of combustion: the chemical process in which a substance reacts with oxygen. कौन सा रिएक्ट करते हैं? ऑक्सीजन. And what will be the result? The result, that is it produce heat, is called a combustion. And in this we have seen that it produce a bright light as well as it produce heat, that we have already seen, right? So the substance which undergoes combustion is known as combustible substance, right? And for combustion the necessary requirement is oxygen. So it is also called a fuel, and we are very familiar about fuel, right? That is wood, coal, petroleum, diesel, liquefied petroleum gas, etc. These all are combustible substance because it produces heat as well as light. Sometimes light is also produced during the combustion, either as a flame or as a glow, right? If I talk about coal, so coal will produce heat as well as one's glow form of light, right? And over here flame, so we are very familiar about candle flame, right? So it will produce both heat as well as light. So from this what we can say that for combustion what is required? Air means what? Oxygen. જ્યાં સુધી ઓક્સિજન હશે ત્યાં સુધી એમાં શું કહેવાય આપણને combustion દેખાશે. જેવું ઓક્સિજન એનો empty થઈ જશે તો આપણને દેખાશે નહીં, right? એવું જ આપણી પાસે બીજો experiment that we have already learned. Over here you can see that is air is necessary for a burning process. This experiment we have already seen, right? In the first one you can see that we can see that the candle flame burns continuously because the supply of air moves from ups and down, means a circle of air is completed. A circle of air is completed. If I put one end open, then what happens? When air enters, right, the lighter air will move up and it will produce a dense region, right? The region produce કરશે dense region, ઠંડુ. તેના કારણે શું થાય? Candle flame આપણી ઓલવાઈ જશે, extinguish થઈ જશે. And over here no supply of heat is there. So we can say that air is necessary for the combustion, right? Fix a lighted candle on a table, put a glass of chimney over the table and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Chimney માં સારી રીતે air enter થાય તે આપણે જોવાનું છે. Observe what will happen. અહીંયા તમને દેખાશે the candle will burn easily. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. Again, observe the flame. Then put a glass plate over the chimney. Observe the flame again. The candle burns freely in air. એમાં એકદમ freely burn થશે. Reason? Oxygen supply continuous છે because air enters the chimney from
below. The candle stops burning in P because air does not enter the chimney from below. One side take you એટલે cold air નું પ્રેશર વધી જશે લાઇટ એર કરતા, એટલા માટે એ ઓલવાઈ જશે. The candle does not burn in C because air is not available. This shows that air is necessary for burning, and this experiment we have already performed in the class. Okay, so these are the two topics that we have learned, right? Thank you. Sure. Next topic, that is ignition temperature. Very important topic, right? What does it suggest? कि कोई भी वस्तु ने જ્યારે આપણે ઇગ્નાઇટ કરવું હોય તો એ ઓબ્જેક્ટ જ્યાં સુધી એનો ઇગ્નિશન પોઈન્ટ એને નહીં મળે ત્યાં સુધી એ ઇગ્નાઇટ થશે નહીં, એવું કહેવાય છે. તો what the exact meaning? The minimum temperature at which a substance catches fire. રાઈટ, આપણી પાસે બહુ બધા સબસ્ટન્સ એવા છે કે તે તરત જ સળગી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ મેચસ્ટિક, તમે મેચસ્ટિકને જેવું રબ આઉટ કરશો, strike કરશો, collide કરશો, it will immediately catch fire. Why? Because it has reached its ignition point. And this experiment we will perform in the class itself. N1 is called ignition temperature. એટલે શું છે? The minimum temperature. એકદમ ફટાફટ ટેમ્પરેચર પર જે સબસ્ટન્સ ગરમ થઈ જાય એને એનું શું રીચ થયેલું કહેવાશે? Ignition temperature. Right? A substance will not catch fire and burn if its temperature is lower than ignition temperature. For example, right, આપણી પાસે empty paper cup છે. એ પેપર કપ ને તમે સળગાવો તો તરત જ સળગી જશે. Right? Because કેમ? તો પેપર ને એનું ignition temperature easily મળી જશે. But each paper cup ની અંદર હવે હું water add કરી દઉં છું. Right? That it will take time to burn the paper cup. Why it will take time? The result is that over here we have filled the paper cup with water. So whenever I start burning, exactly what will happen? First, the water that is inside the paper cup will evaporate. પહેલા બધું પાણી શું થઈ જશે? Evaporate થઈ જશે. જેવું બધું પાણી evaporate થઈ જશે પછી એ પેપર સળગવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. એની પાછળનો રીઝન શું છે? તો વોટરે પેપર કપને એનું ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર રીચ કરવા દીધું નથી. ત્યારે અહીંયા શું છે? પાણી નથી, એટલે ફટાફટ એને એનું ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર મળી ગયું, ઇગ્નિશન પોઈન્ટ મળી ગયું, એટલે ફટાફટ સળગી જશે. ત્યારે અહીંયા એને વાર લાગશે. એની પાછળનું રીઝન શું છે? એની અંદર વોટર છે, એટલે પહેલા વોટર ઇવોપરેટ થશે ગરમ થઈને ને પછી તમારું પેપર કપ બંધ થશે. Right? Next point is that different substance have different ignition temperature. Obviously દરેક substance નું ignition temperature અલગ-અલગ હશે. Dry leaves એનું temperature અલગ હશે, પેપર એનું temperature અલગ હશે, પણ જ્યાં સુધી એને ignition temperature ની મળશે ત્યાં સુધી એ બંધ થશે નહીં. Example, the ignition temperature of kerosene is less than the ignition temperature of wood. Obviously બધાને ખબર છે કે કેરોસીન તરત જ સળગી જશે, પણ wood પહેલા થોડીક વાર સુધી એ સળગશે નહીં. પણ જેવું એને ignition temperature મળી જશે એ સળગવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશે. Substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire, તરત જ fire catch કરી લેશે with flame, are called inflammable substance. Example, petrol, alcohol, LPG, CNG and etc. Highway upper you have seen the tankers of petrol and different forms of chemicals, LPG and all that. Over there backside it is written as inflammable substance. What does it suggest? That it will catch fire immediately, right? Because these have low ignition temperature. Here are the few substances. આ બધા substance નું ignition temperature કેવું હશે? Low. એટલે
એટલે એ ફટાફટ શું કરી દેશે આગ પકડી લેશે રાઈટ ચાલો so what conditions we have done for requirement of combustion માટે કઈ necessary condition છે તેનું લિસ્ટ આઉટ જોઈએ so we can say that the condition necessary for the combustion are the first thing is the requirement is fuel હશે તો જ આપણે combustion process કરી શકશું otherwise we are unable to perform this process then the second and the most important requirement that is air means the supply of oxygen supply necessary છે right so third heat to rise the temperature beyond the ignition point heat required છે heat મળશે તો જ એનું ટેમ્પરેચર ક્રોસ કરીને બર્ન થશે otherwise it will take a time સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં તો તમે તરત જ વુડ કટ કરીને લાવ્યા હોય તેને બર્ન કરો ને સૂકું ડ્રાય વુડ હોય તેને બર્ન કરો ડ્રાય વુડ તરત જ સળગી જશે ત્યારે પેલા વુડને એનું ઇગ્નિશન ટેમ્પરેચર બનતા વાર લાગશે બીકોઝ એની અંદર શું હશે મોઇશ્ચર એટલે પહેલા બધું મોઇશ્ચર રિમૂવ થશે પછી એ વુડ સૂકું થશે પછી એ બર્ન થશે સમજ પડે છે શું કહેવું છું તે તો a substance will not burn without one or more of these conditions so these conditions are required આમાંથી એક બી conditions હું રિમૂવ કરી દેઉં right we can say that no combustion will take place for example if I cut the supply of air and only two things are required fuel and heat so I can say that there will be no such combustion process because we have stopped the supply of air and why air is necessary that we have already seen in the practical that we have done in the class right so these are the three important topics so you have to go to it and any doubt you can ask me during our class